Good evening, everybody. Well, you can't take your eyes off the 2017 IAAF World Athletics Championships for one single second. Welcome to the climax of day 5 here in the British capital. And the 4 days we've had so far have turned up some incredible duels, battles. We've had expected champions falling by the wayside and others living up to the pre-championship expectation. And tonight we have 3 big finals on the track, and we have some big action in the field as well. A little bit overcast here in London today, but I guarantee nothing will dampen the enthusiasm or the atmosphere when things get going over the next half an hour or so. We've got a few medal presentations before the action kick-starts, but it really will be an enthralling evening. Plenty to entertain over the next few hours. So here's a confirmation if you're planning what you're up to for the next few hours. Women's javelin final will be the first action to start in half an hour. First round of the women's 2. The men's pole vault final. Will Renaud Lavileny finally win the only title missing from his collection? Women's 4 hurdles semis, women's shot put qualification, and 3 finals. The men's 3,000-metre steeplechase, Evan Yeager of the United States, hoping to become the first non-Kenyan-born winner since 1987. Men's 800, wide open. Nigel Amos, the Botswanan, will fancy his chances. And then the men's 4. No Isaac Makwala, but we have the reigning world and Olympic champion and world record holder, Wade van Niekerk, who will hope to bring the evening to a dramatic, glorious conclusion. I'm Rob Walker, alongside me, Steve Ovett and Catherine Merry, and I can assure you they are as up for this evening as I am. Good evening. And that's quite hard to do, isn't it, Steve? Because Rob's as excited as we are, probably always just a little bit more. But what wonderful action we've had. Again, ending tonight with 3 really big finals on the track. There's a shot of the warm-up area. The athletes are coming in. It is a bit chilly, though, as Rob said. 19, partly cloudy here in London this evening. But the athletes, well, they're back in town, they're back in the stadium. And as Rob said, we're ready to rock and roll. Oh, we certainly are, and obviously I'll be looking for, well, one man that's got a little bit to look forward to in the 4x100 metres, Usain, just telling them, you know, how to do it. They've been out there practicing all day, the Jamaicans. I think they're pretty keen to stamp themselves back in authority against the Americans in that 4x1. It's going to be another tough race, though. It's not going to be a foregone conclusion. And one man is really enjoying himself. Going through the moves yet again, Usain. So from the track onto the field, Sam Kendricks, the world leader in the men's pole vault, a member of the 6-metre club now, the American. That men's pole vault final, 7:35 UK time this evening. It's a chance for him to potentially get another medal for the USA. And as Rob mentioned, Renaud Lavileny looking for the only gold medal he hasn't got in his collection. 2 Olympic champions in one shot there on the right. Christian Taylor, triple jump Olympic champion, qualified with ease last night, so he'll be back for the triple jump final. Christian, though, is going for 3 world titles in a row. Renaud Lavileny is looking for that 1 medal that he's got missing, but here's a young star, Armand Duplantis, known as Mondo, 17 years old, 5 meters and 90, one of the best athletes in the world. 5 meters and 90, guys, at 17 years old. He's been breaking world age records since the age of 7 in the pole vault. What a talent. Yeah, he is. Obviously, there's his father there also. I mean, 580 vaulter himself. Sorry. So really, at the end of the day, it's going in the family sort of tradition, isn't it? He's quite tall boy, though, isn't he, for 17? That is an amazing record, 585. Shaughnessy Barber, it's been a really difficult season for Shaughnessy, as it has for Renaud Lavileny. Kendricks has been the man, he's been the standard bearer so far this year, Catherine. But Barber, well, he's the defending champion, and he will be desperate to win it again. But Kendricks surely is the favourite. Well, indeed. And there's another athlete, Wojciechowski of Poland.
It's going to be a great competition. We've got the last 3 world champions taking part in this men's pole vault final later. Wojciechowski, he won it in 2011. Holzdepper, the German, he's also in the final. We've just seen Sean Barber as well, the defending champion, and that's Wojciech Lisek of Poland. He's now a member of the exclusive 6-metre club. He popped over that indoors earlier this year. So all the pole vaulters ready and poised, and the French fans, the athletes walked in about 10 minutes ago, Rob, to get their run-ups ready. And the French are in town supporting their big star. They're desperate for him to finally win this, and it is almost mystifying when you think how dominant he's been for so many years, that it's just been the one that has so far eluded him. But it's been a very, very difficult season for Lavilani. So we will have to wait and see whether the mercurial Frenchman, the Olympic champion from 2012, can turn it on. Well, one woman who absolutely turned it on in the 100 metres, Tori Bowie, champion, and in some style over the 1, begins her campaign to go for the 200 metres. Shawnee Miller-Weibo, she's going in the 400-metre final tomorrow night, and what a final that will be. But look at that, 21.91. She set a new Bahamian national record over the 2 earlier this season, so clearly fancies she could double up, but over the 2 and the 4 rather than the 1 and the 2 that Tori Bowie is attempting. Wade van Niekerk trying to do the same. And what a great bronze medal for Daphne Schippers in the 100 metres. It hasn't been a perfect season for the Dutch woman. She starts the beginning of what would be a title defence for her. She stormed to gold 2 years ago, but has yet to reproduce that kind of time and those kind of fireworks so far. Been a good season for the female sprinters from the Ivory Coast. Marie-José Tarlou, buoyant after a great year so far, and she looks completely and utterly relaxed. 7 heats in the women's 2. First 3 plus 3 fastest losers advancing to the semis. And the very distinctive Michelle Lee IE, impressive 22.5 this season. Got her own baseball cap there. It's a hive of activity over on the warm-up track. And how good to see Dina Asher-Smith back to health, as well as some form. It has been a very, very difficult time with injuries for her, but since she's got back on the track, she does seem to have regained a little bit of momentum. So she will hope to add her name to the list of qualifiers for the semi-finals. And those women's heats in the 2 start in around about half an hour's time. Well, one man that won't be competing tonight, but taking some selfies, Mo Farah. Obviously relaxing and maybe doing a little bit of training before the 5,000 metres gets underway. But so far, the only British medal for the team here in these World Championships. Things are a little bit slim at the moment in that department, and they'll be waiting perhaps for another gold. Well, you'd be hard-pressed to bet against the man. And he's enjoying himself. I don't know who he's talking to. He's talking to maybe one of the members of his family there. Wait and see. Maybe one of his children on FaceTime. That's the view from inside the stadium. And this is the, well, it's not the call room for action. This is the call room for the medal ceremonies. And it looks as though, you can't quite see it clearly there, but that looks as though it's Caster Semenya in the foreground, who got the bronze by just edging out Great Britain's Laura Muir, watching a rerun of that extraordinary women's 15 from late last night. Certainly was. Maybe she thinks if you watch it long enough, she might get the silver medal. But yeah, she left it too late, really, Caster Semenya. And a disappointing run, I suppose, for a lot of these athletes. It was a very slow race. And in the end, well, it was really disappointing, I suppose, for a lot of athletes. But Semenya getting the bronze medal. Yes, great racing for the women's 15. We saw the men waiting backstage there for the presentation of the high hurdles. And what an incredible field event duel we had, Steve, between Rojas of Venezuela and the charismatic Ibargüen from Colombia. They took each other right to the very edge, and it did turn out to be
as intriguing a rivalry as we hoped it would be before the championships. An extraordinary final. Absolutely unbelievable. It went one way, then another, then it went back again. The gold medal switching all the time, right until the very last jump. Robert Gesta de Mello, IAAF Council member, will be presenting the medals. And the bronze medal went to Olga Rapakova of Kazakhstan. 14.77. Well, she was watching really as the rest of the action was going on in front of her by almost 20 centimetres or so. Silver medalist representing Colombia. And the silver medalist, the Olympic champion, Katrina Ibargüen from Colombia. Her distance 14.89, and what a competition. She really was enjoying it over there. The crowd were loving every single minute of it. She seemed to know that it was a competition to save her, because she really was enjoying it. Lovely personality, beautiful performance, very, very smooth, lovely jump. But in the end, for the first time, Yulia Rojas of Venezuela just picked Ibargüen by 2 centimetres, 14.91. The celebration that she had afterwards was something to watch. It really was. She did not stop jumping around for at least 5 minutes or so. And I'm told by Catherine, one of our co-commentators, is that yesterday she said if she wins, she's going to change the colour of her hair. Well, it was pink yesterday, I think, and it's green today. So she did just that. Ladies and gentlemen, the national anthem of Venezuela. Some great finals here at these World Championships, but for me, last night, that triple jump was the highlight. It really was a fantastic competition between two great athletes. And it was conducted in a great spirit, Steve. They both seemed to be reveling in having the stadium to themselves. And on a wider note, really positive news for Venezuela at a time when the country desperately needs it. Hopefully, Yulimar Rojas has made everybody back home very proud. A poignant victory for the young woman. And I'm sure there will be many more instalments in that great rivalry. Fantastic turnout again this evening. Just looking around whilst everyone was standing during that anthem. It might look a tiny bit bare just there. Remember, that's where quite a lot of the officials sit, and they'll be backstage. But from our perspective, looking around the stadium, it is a very, very good turnout. The next ceremony is for the men's 110-metre hurdles. And of the thousands of Jamaican fans
who'd been disappointed in the 2 sprint events. They were hoping, they were relying on their Olympic champion to deliver. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for the 110 metres hurdles. And Omar McLeod there did. It's been a long time since a high hurdler has won a world title after taking the Olympic crown. About 20 years by my reckoning. So it was a wonderful achievement by him. Victor Lopez, IAAF council member, awarding the 3 medalists. And the bronze medal, Balázs Bárgy of Hungary. The first medal for Hungary here in London. Hungary's first ever medal in this event, 13.28 seconds. He qualified through to the final very confidently and was rewarded with a World Championship bronze medal, a super run. And he managed to pip the defending champion, running as an authorized neutral athlete, the Russian Sergei Shabenkov. Silver medal for him, 13.14 seconds, always smiling is Shabenkov. Won the title 2 years ago in Beijing. Delighted to pick up a silver medal here in London. But the Olympic champion became the world champion. 13.04 seconds. Picked up the big gold for Jamaica, Omar McLeod. The first Jamaican gold here in London. His family are here. He's absolutely delighted. A sub 13 second high hurdler, a sub 10 second 100 meter runner. The first ever high hurdler to achieve that feat. The base speed and the technique was there. And the gold went to Jamaica. Well, the smile says it all for Omar McLeod. He's talking about flirting with the sprint events a bit more potentially next season, the 100 and 200 meters, and why not when you're a sub 10 second 100 meter runner? But it really was a good race. Jamaica up and running in gold medal terms. Yes, they needed it, didn't they? And after disappointment for Usain Bolt in the 100 and then Elaine Thompson in the women's 100, Omar McLeod delivering as he did in Rio. And he looked a little bit tight, I thought, in the heats. He got better in the semis and improved once again in the high hurdles. Be interesting to see what he could do over the 100 flat next year. Maybe come back giving it the big one over the hurdles in 2019 ahead of what he hopes to be a title defence in Doha. But for now, he can enjoy his celebrations. And I fancy there might be a couple of beers heading Omar McLeod's way at some stage soon. He'll enjoy those celebrations, that's for sure. Well, what a race to round off the fourth evening. It was almost ridiculous because with about 300 to go, even towards the home straight, to be honest, you still had no idea who was going to win the race. Great Britain's Laura Muir took it out, then it slowed on the second lap. And the
beginning of the drama was when Sifan Hassan went from the back to the front with about 6:50 to go, and then there was all sorts of drama on the last lap. It's one of those races you could rerun it 5 consecutive days and have 5 different outcomes. It really was an absorbing, extraordinary race. Hamed Kalkaba Malboum, delighted, I'm sure, to be making the presentation. So, breaking British hearts, literally on the line by 7/100ths of a second. The 4-time global 800-metre champion from South Africa, Caster Semenya, her first global outing over 1,500 metres. She's on the podium with a bronze, and will hope to produce a golden moment for South Africa on Sunday in the women's 800-metre final. Left it late, on the podium once again. And in terms of tactical awareness, what a fantastic athlete from the United States. World champion in Daegu, bronze in Moscow, silver in Moscow, bronze in Rio last year, silver on the World Championship podium once again. She found the tiniest of gaps on the inside when Hassan drifted right. Jenny Simpson is a World Championship medalist once again. It's been a good championship for the Americans. Got a surprise bronze in the women's marathon as well, with Cragg coming through. But what about this young woman from Kenya? She has quite literally won every title available to her. World Youth and Junior Champion in her younger years, Commonwealth Champion, Olympic Champion, and now World Champion. The collection is complete. She held it together whilst all around her faltered. So many great achievements for one so young, and surely that means there are many more still to come. And yet again, she hears the Kenyan national anthem. Kipyegon, for my money, didn't put a foot wrong in that race. She did everything she possibly could. And as we said, when Sifan Hassan put the front down with 200 metres to go, she followed up and then just keyed off her to come home with that wonderful gold medal. Great round from Jennifer Simpson. Much admire her technique and her tactics in races, much the same as Mark Centrovich, who will be running in the men's 1500 metres a bit later in the competition. The two Americans, I think, have got their heads really well placed for places in the medal. Was that one of the best women's 1500s you've seen? I've seen great races, but in terms of quality, the talent that was lining up there was probably one of the best I've ever seen, yes. Mesdames et messieurs, les médaillés des championnats du monde. Once again, your world championship. So, on that occasion, Kenya, the United States and South Africa on the podium. So this would be an appropriate moment just to remind you how the medal table stands, and it's looking very good indeed at the moment for the United States. As I said, it's not just the sprints where they've been dominant. Silver there for Simpson, bronze for Cragg in the marathon, their first medal in the women's marathon since
1983. Kenya second. Ethiopia will certainly believe they have chances to add to their gold medal haul. Remember, the Kenyans are going in the steeplechase later this evening. Venezuela, good to see them up. Gold for Rojas, got a bronze as well. The Jamaicans are now on the golden trail. They'll have great chances in the sprint relays. 1 gold for Great Britain, courtesy of Mo Farah, of course. 13 teams, I'm reliably informed so far, have won gold medals. Tom Walsh getting the New Zealanders off to a good start. No Valerie Adams here. She was here earlier on, but not competing. She's gone home. She's 7 months pregnant, so no gold from her. So that's the medal ceremonies wrapped up for now. We turn our attention to a fabulous evening here in the stadium, and we start with the women's javelin. Well, there's the world record held by Sputakova, that fantastic 72.26 back in 2:08. Well, she's here, she's coming back into form, the double Olympic champion, but the competition is also very strong. Sarah Kovac, the Olympic champion from Rio, is also in this, and the defending champion, Katerina Molitar. So it's not going to be straightforward, and there's been some very good throws already in qualifying. Conditions, though, I said it before, pretty cold here in the stadium, not much wind. It's questionable whether the javelin throwers like throwing into a wind or with a wind, but I think at the moment it's pretty sort of cool and calm down there at trackside. It is, it's decent conditions as the fanfare welcomes all the athletes in this women's javelin final. It's going to be fascinating, Steve. You've got Kolak, who won the Diamond League circuit in Lausanne with a world-leading throw and a national record, beating Sputakova, the world record holder. But Sputakova is coming back in form and is throwing her best for, what, 4 or 5 years now. I think Sputakova usually gets a big throw out at the beginning, well, from the competitions I've seen anyway, and I think that's her technique. Frighten the rest of the competition, and then after that they have to respond. Well, Huhu Liu, second in the World Championships, led going into the final in Beijing, but was beaten in the final throw of the competition by Monitar. Radcej of Slovenia, 7th in London Olympics. Just now moving to the camera. Kaladovic, the European champion from Belarus. And there, this is the Olympic champion, Sarah Kovac. She was a big surprise with that win, but she set the Croatian records in qualifying for that final, so shouldn't have been too surprised. Kirsty Lee Roberts of Australia, and a personal best this year, 46.38. And here the great Barbora Sputakova. Well, as we said, she's coming back into form, and you wouldn't underestimate this woman. And Elizabeth Redell of Canada, the Pan American Games champion. And one of the other good Chinese throwers here, Lingwei Li of China, personal best of 64.10. And then Adis Helmsdottir, she became the first Icelandic woman to reach the final of an Olympic field event. Wonderful performance from her. And then from Turkey, Ida Tuksu, sharp improvement this year to 67.21. And she's just moved into the senior ranks. Another of the Chinese athletes, Xingyi Liu, the Chinese record holder with that distance of 66.47. And then making up the 12 women, Katerina Molitor, the defending world champion. So there's the 12 women. This will be the first event starting this evening and the first final. The defending champion, the Olympic champion and the world record holder. Hopefully it'll be as fiery and as exciting as that women's triple jump last night. Get 2 or 3 of the athletes putting one out there early doors that really is up for grabs, as you say, Steve. Yeah, I think it is, and I think no one is an absolute favourite, although there are people, women in this event which could obviously produce a very big throw right from the very beginning. But the conditions, as I said, you see all the athletes there still having their tracksuits on, still keeping warm as much as possible. That's going to be a big factor for the javelin. Obviously, they're out there for a long, long time. And
pretty hard to keep warm. So maybe the first round is when the big throws will come. Let's wait to see. Well, Huey Lu now, second in the World Championships. New Asian record here, actually. 67.59 when she was first in the qualifiers. Big Chinese contingent here shouting on all their athletes and all the events. Oh, it's a good throw, dropping slightly. Just below the 65, or in between the 65 to 60 metres. Third in the world on distance this year. So it's not up to our usual standard, but it's early days in the javelin throw. There it is, 62.71. Well, obviously she's in first place, it's the first throw. But we'll have to wait until the first round goes through before we get a true picture of what's developing in this javelin. Martina Rataj now, 7th in London. She had a good throw actually in qualifying, 65.64, which is her best of the season so far, so she's in good shape. Goes up. Well, about the same distance again, just over the 60-metre line. We must emphasise now that even though sometimes those lines have been slightly off in terms of us watching it, because sometimes we put the graphics lines on as well, they are now absolutely accurate, so we can be sure that the throws that we see, the distance that we get, will be absolutely 100%. Well, there it is, 61.05, obviously just keeping her in second place at the moment. Kalanovic now, the European champion. She's had a good season, really. She was first in Eugene, first in the Belarusian Cup, then first in Hengelo, so she's been really in form. Just 62.58. Well, the qualifying distance is really not that sort of indicative of what they're going to do, because it's just the distance they have to qualify for. So the throw, yes, it's slightly better than the throws we've seen so far, closer to that 65. Kalanovic, European champion last year, Steve. Didn't qualify for Beijing 2 years ago. Well, that throw looks as if it could be round about the best throw we've seen so far out of the three. Well, they are 63.04. Not much going on in the stadium at the moment, so we're concentrating on the javelin. There is a massive crowd already here. I think almost all the seats, I think, Rob, are completely full. They are. It's a fantastic turnout. Now, what an interesting thrower here, because Kolak was the surprise Olympic champion last year, and she's the best thrower in the world so far this year, just ahead of Spatakova. Well, here she comes. Oh, a lower trajectory now. That's gone way below her best. Yeah, she'll step over the line for that. Not good at all. Well, remember, we've got to take the 8 best throwers out of this group of 12 to go through to an extra 3 throws, so it's not exactly the best way to start for Kolak. Kirsty Lee Roberts, the 3rd in the Commonwealth Games. Australian competition is much like the American competition. It's very early in the season, so to come here after an early season prep is pretty difficult for most of the Australians. Well, that's a good throw around about the midway point again, between the 60-65.
Her best this year is 64.38, so I think that's a little bit short of that. Australian champion. Actually born in London, South Africa, and coach Mike Barber there. Right. So now we come to perhaps the big throw of the first round. Barbora Spotakova, double Olympic champion, coming back, as Catherine mentioned, into form this year. If she can get a big throw in here, it will set the cat amongst the pigeons. It really will. Coming in. It's gone high, and it's coming down pretty sharp. So, again, in that mid-range. Doesn't look too happy with it. Such longevity, Steve. She's been around at the top for what seems like an eternity. Started out as a heptathlete 17 years ago, now 36 years of age. She's had some big wins on the tour so far, but more work to do. Well, I think in terms of throwing, it doesn't necessarily mean that age is a problem. In fact, it sometimes makes you stronger. And here we go now. The next thrower, Liz Glido, Pan American champion, and the Canadian champion. This is her 5th title as the Canadian champion. She's very, very experienced. It's gone up high, but again, dropping. The lack of wind, I think, is not carrying these javelins as far as perhaps we would like, or they would like anyway. So this competition could be quite interesting because of that, I think. .60.12, so that keeps her well back at the moment in 5th place. So we will keep a close eye on the women's javelin final. Meantime, a busy night on the track is about to start with 7 heats of the women's 200 metres. Cracking final over 100, where Tori Bowie produced a fantastic run, and we were shocked that Elaine Thompson came up well short of the medals. Thompson opting not to do the 200 here. There's the defending champion, Daphne Skippers. She goes in the first of the heats. She's out in lane 6. So the first round of the women's 200 metres. Quite a fresh, blustery evening here in the Olympic Stadium tonight. Daphne Skippers, that championship record, 3rd fastest in history when she won the title 2 years ago. First 3 plus 3 fastest losers will go through to the semis on Thursday. Confirmation of the lineup in the first of the 7 heats in the women's 2. Daphne Skippers in lane 6, the big name here. Watch Williams of Great Britain in 2. Gaither of Bahamas and Williams on the outside for Jamaica will hope to make an impact. 200 metres. 7 races, the first 3 in each. And there is Jodine Williams, 3rd in the Jamaican champs. Here's Tanya Gaither, semi-finalist last year and at the World Juniors back in 2010. Good runner, and she'll need to be on her game tonight because this woman will be storming up into her running. Daphne Skippers, bronze in the 100, the defending champion, got the silver behind Elaine Thompson last year, and she'll be buoyed after that bronze in the 1. Riley Day of Australia, Maria Belimpaksaki of Greece, Kilpa Sinka of Poland, and on the inside, Great Britain's Bianca Williams, Commonwealth bronze medalist over the 2 in Glasgow 3 years ago. Great reception for the Briton. Semi-finalist over the 100 in Beijing. First of 7 heats then. Watch Williams in 2, Skippers, the defending world champion, in 6, Gaither of Bahamas 7, and Jodine Williams of Jamaica on the outside in 8.
Skippers has produced the 6th fastest time in the world this year, yet to duck under 22 seconds, but I wonder how much confidence she took from that bronze in the 1. Clean start, fairly evenly away, and now Skippers making up ground on Gaither outside her. Williams trying to come through on the inside, but what a bend from Daphne Skippers, already easing down. Gaither coming through in 2nd place. Remember, it's the first 3. Skippers, Gaither, and it may well have been the Greek athlete who came through for the 3rd spot. 22.64, big, powerful performer. It was comfortable and it was impressive. Well, it was, wasn't it? She was asked in the press conference after the 100 metres, you are doing the 200, aren't you, Daphne? And she said, of course. European record, 21.63 when she won the title a couple of years ago. As you'd expect, nice and controlled from the Dutch athlete. She really pushed round the bend, and she actually took her first look over her shoulder. We'll see this on the replay as she came immediately into the straight. You can see her there, smooth, hugging the inside line. There you go. Making sure she doesn't transgress the line. And she's looking round, nice and controlled. The Greek athlete, as you mentioned, Robin, lane number 4, came storming through to grab an automatic qualifying spot away from the British athlete Williams in 2. But no, Daphne Skippers, the bronze medal in the 100, as you say, and stepping up in this 200-metre distance, not sub-22 as you mentioned this season. That is going to be needed to get a medal in this women's 200 metres. But the Dutch star, nice and controlled there, not even out of 2nd or 3rd gear as she swung into the straight. Question for you then, Catherine, as someone who's been on the podium at the Olympic Games. Do you think that bronze will have just given her a little bit of confidence, bearing in mind it hasn't been a perfect season for her so far? Of course, any major championship medal gives you a bounce in your step, and she loves the 200 metres. That was nice and controlled, wasn't it? Meanwhile, back, the javelin is still underway. This is Lingwei Li of China. The lead at the moment held by Kaladovic, 63.04. Oh, she screamed, it's gone out well, but just over that 60-metre mark. I don't think that'll threaten the lead, as I said, of Kaladovic. But it's not a bad throw. Looks at the moment as if most of the throws of early on in this first round are just over that 60-metre mark, not too far over either. There it is, 61.81. Well, she's in 3rd place. Tugzin of Turkey now. Oh, screams, keeps screaming. Well, again, about, I'd say, 61, 62. Just looking at the scoreboard. Just seeing where she is in relation to the rest of the athletes here. Wow, she's getting excited. Let's just see what it is, just see if she is. Well, that's a good throw then. 61.81 again. She moves up into 3rd. Smoothly done from Daphne Skippers in the 1st heat. Gaither from the Bahamas is also through, and Belim Pasakei of Greece has taken the 3rd automatic spot. Bianca Williams will have to wait and see. Javelin again. This is the lead lady. Tatiana Kaladovic, that's a 63.04. Here we go. Wow, that's a lot better. That's a very big throw. Those are the lines of the medal positions. Gold
silver and bronze, and that's gone well over that. European champion. 5th at the Olympics. Well, that's going to be really, really close to one of the farthest throws we're going to see here. She's just having a quick look. Yeah, look at that, 64.05. Well, sails and keeps her distance and place as the #1 in the javelin. Well, what can Kolak do now? Foul on the first throw. It was a disaster of a first throw, actually. She's talking herself into it. Olympic champion. That was a surprise, but can she actually consolidate that with a victory here? Let's have a look. Oh, it's gone. Whoa! That's another big throw. Whoa, well, that surprise at the Olympics might not have been such a throw. There's the coach. Well, Kolak really has put a big throw out there. Let's just wait and see how far. Well, as Rob mentioned, she is the world leader. It was a national record that she threw in Lausanne when she threw the national record and world lead of 68.43. Wow. 64.95. Well, it's not that far, but it looks as if it's far enough at the moment to take the lead. It certainly is. Well, back to the second of these heats of the men's 200 metres. Kambunji there, Switzerland in lane 5. One of the fastest of the qualifiers. She was third in the semi-final of 100 metres, so obviously coming from that into the final. The outside, obviously one of the others to watch, the multiple US collegiate champion, Kimberly Duncan. Second in their trials, running in the awkward lane 8 there. In the inside of her, Barzolo of Portugal, then Kambunji. There she is in lane 5. Third, as I said, in the semi-finals, the 100 metres, European bronze medal at 100 metres, the Swiss record holder, 60 and 100 metres. Victoria Rosa of Brazil, just inside of her. Then Paul Framan of South Africa. World Student Games champion at the 400 metres, dropping down here to the shorter distance of the 200 metres. And on the inside, Silapina of Indonesia. Well, 24.94 for her personal best, maybe not really up to this sort of calibre, but at least she's here. So as we said before, the first 3 and the 3 fastest to the semi-finals on Thursday. Going down to their marks, Silapina, Val Freeman, Rosa, Kambunji, Barzolo and Duncan. Right cleanly. And looking at the moment, there's not much between them. On the outside, Duncan going well of America. She might lead just coming off the bend. And on the inside, Kambunji coming well in the red vest there. So these two clear at the moment. Kambunji, I think, just slightly ahead. Coming through on the inside of her is Val Freeman and Rosa of Brazil. It looks like the American just taking it now. Duncan from Kambunji. And in third place, I think it was Rosa of Brazil. Well, the winning time, 24.74, not as fast as that first heat, but it's not necessary, it's just about qualifying. Kambunji ran a good bend, actually, to put the American just under a little bit of pressure. As you said, decent performance from the Swiss athlete in the heats. Rosa won that battle for third, but a good bend from the semi-finalist last year in Rio. They're about level here. Then the American pulls away. Rosa came under a little bit of pressure from the South African, Palframan, but she did manage to hold on for that third spot. As you said, Steve, not quite as fast as skippers, arguably not quite as impressive as skippers either. Oh, they're back. It's introduction time, a field event final, and it's the men's pole vault.
loving this. They cheer now, Steve, every time these guys and girls come out to introduce a final. It's the first time I've ever seen this sort of thing, and also with them bringing them out underneath the cover as well. I think it's great. It's a bit of entertainment, isn't it? It's brilliant. Here's your lineup then. Wojtek of Poland, equal fourth in Rio, a 6-metre man. Curtis Marshall of Australia, World Junior silver last year. Chang Driju of China, the Asian champion back in 2013, a 570 vaulter this season. Arnaud Art of Belgium, their national record holder. Armand Duplantis of Sweden, world junior record holder, world number 3, 590 this season. Raphael Holzdepper of Germany, world champion in 2013. The world leader from the US of A, Sam Kendricks, Olympic bronze last year, 6 meters outdoors this season. The defending champion from Canada, Sean Barber, 593 at his best, that was a couple of seasons ago. Ji Zhuao of China, lifetime best this year, 570. Paweł Wojciechowski of Poland, the world champion back in 2011, in good form this season. The outright world record holder, a massive cheer for Lavileni of France. He has world silver and 3 bronzes. Axel Chapelle of France follows his teammate in, the world junior champion in 2014. So the men's pole vault, oh, nice shot there, Sam Kendricks, Duplantis, high-fiving, fist-pumping, wishing each other lots of luck. And there's your full lineup once again. A really good vibe against the around in the male pole vaulting setup. And as I mentioned previously, when they were coming through in warm-up, the last 3 world champions are here. Wojciechowski, Holzdepper and Barber, and then the world record holder and the Olympic champion, Lavileni, looking for the 1 medal that's missing. Men's pole vault up and running, but back in the javelin, the world record holder is ready and poised. Well, Spadakova now hopefully unleashing a bigger throw than she's done before, because Kolak is in the lead with 64.95. Oh, that's a good throw. It's gone high. Oh, that's gone very high and very long. Well, if that is to be the case, she looks like she's taken the lead. She's happy. She knows she has. They can almost sense it when they let the javelin go, that it's going to be a throw that's going to be remembered. And that one has gone. You can almost see it goes above the height of some of the stands there. You can judge it yourself. Let's have a look. There it is, 66.76. Yeah, moves her into the lead. No, I'm number 1, she says. Yep. There's the result of the second heat. Duncan coming through fairly comfortably, just ahead of Kambunji there. And Rosa just holding off Pelfreman of South Africa in 3rd place for all important 1, 2, 3 in the second heat. And look who's in town. The world record holder, the Olympic champion, the defending world champion over 400 meters. Looking as though he hasn't got a care in the world. He will round off our program tonight. And it is cold, so maybe it won't be a world record, but it could be and should be very fast. So on the track, back in the stadium, the next heat in the women's 200 meters. There's your lineup. Deja Stevens in lane number 6, the world number 5 this year. The fastest in the field with 22.09 seconds. That's a lifetime best for the American. In lane number 8, Lelova Kolio of Bulgaria, semi-finalist here in the 100 meters, a double sprint finalist at the Athens Olympics back in 2004. Lane 7, for Great Britain, Northern Ireland, the UK champion, Shannon Hilton. 22.94 this season.
Deja Stevens of the USA. 7th in Rio last year over this distance. The US champion. In lane number 6. There's Estela Garcia of Spain. Sanchez of the Dominican Republic in 4. Ella Nelson of Australia in 3. And making sure the shoes are right and in place, Sasha Lee Forbes of Jamaica in lane 2. Olympic relay silver after running in the heats in Rio last year. 22.71 this season for the 21-year-old. So heat number 3, the first 3, and the next 3 fastest to those semi-finals on Thursday. Stevens of the USA. The American starts in lane number 6. So another clean start and a big roar for the British athlete in lane 7. Forbes of Jamaica going well, as is Stevens in lane number 6. And Hilton for Britain in lane number 7. But it's the American who'll sweep into the lead. The first 3 guaranteed a place in the semi-finals. Lalova Collio on the outside, but America, Bulgaria, and Jamaica on the inside. Unofficially 22.91 seconds. Those 3 athletes guarantee a place in the semi-finals on Thursday, but went to the form book when he run 22.09. Although Stevens will be disappointed with her showing in the 100 meters, didn't get anywhere near where she's ran this season in that event, but that was controlled by the American. Yes, it was a good run, but what was really impressive was the veteran, and I guess we do have to call her that, Lalova Collio, running furthest on the left-hand side as you look there, the Bulgarian, who, as you said, Catherine, made a couple of big sprint finals back in Athens. She came through really well for 2nd place. So what have we had? Skippers in 22.63, Duncan 22.74, and Stevens, I agree with you, probably feels as though she's got a point to prove, because she ran something like 11.3 in the 100, and back in April she'd gone 11 on the nose, so she's gone off the boil a little bit. However, she looked pretty good there, composed, focused, and we will see her again in the semi-finals coming up on Thursday. So confirmation then, Stevens through automatically with Lalova Collio and Forbes. That was heat number 3 of 7 in the women's 200 meters. Well, this is the woman that threw that to very good throw, 61.81. Can she go further now? Oh, again, she loves to scream, and that, I think, is even better. That's a good throw. Just over what looks like the bronze medal position. But if that is the case, then she has thrown close to 63, maybe 64. Well, 67.21 this season. She's still just 20 years old. It's a national record that she's thrown for Turkey. Made a massive improvement up from 58 to 67 meters in her first year as a senior. She's clearly talented, and that's a good improvement. Well, 64.52. That moves her into 3rd place. That's a great throw. Wow. Now you see Milanovic, Belarus. First round throw of 63.04. Put her into 4th place at the time. Another big long arm, and it goes out just over the mark there. Red flag goes up though, unfortunately, so that's a disappointment. She fouls. She probably thought it wasn't good enough, so she fouled it herself. 64.04, 64.05 though in the 2nd round. Like Kolak, the Olympic champion now. 64.95. She was in 2nd place with that throw. Oh,
Again, pulled hard. Too hard, really. It came down too quickly. Red flag. Well, Kolak has had 2 fouls so far, but 1 big throw at 64.95. So her technique at the moment isn't really letting her produce the best results that we'd expect from her, but I don't know, let's wait and see. Well, she's grateful for the 64.95 in the second round. Got herself in the top 8, chance to compose herself for the 3 further throws. Well, there's a few more throws to go in this third round, but I think that will secure her a place in the next session of the javelin. Just waiting for the women have a chance to choose which javelin they want, and they sometimes wait for the one that's been thrown previously, so that comes back. And Kelsey Lee Roberts of Australia, whose best throw was in the first round of 60.76, is just about to take the next throw. The Australian champion, 3rd in that Commonwealth. Qualified with 63.70. She's in 9th place at the moment. She's living dangerously. She's got to throw around about 61 plus to get into that top 8. Oh, I don't think that's going to be good enough. Yeah, and I think she knows it too. She's thanking everybody, but that is the end of the competition for the Australian. Very difficult. It looks easy, the javelin, but it's very, very difficult to get the flight right, especially when there's no wind. It doesn't carry. Back on the track, the athletes are preparing for the 4th heat in the women's 200 metres. And it is quite chilly this evening. But as you can see, absolutely packed once again in the stadium. It really is superb to see these world-class athletes performing in front of so many people. Here's the lineup for the 4th heat in the women's 200 metres. Shawnee Miller-Weibo, the Olympic 400-metre champion, hoping to double up. We know she's in the 400 final. Here she is with her first outing over the half lap. Yana Couture of Ukraine on the outside, European under-23 bronze medalist. Simone Facey of Jamaica, semi-finalist in Rio last year. 2nd in the national championships over 100 and 200 metres. Been around a long time. 6th in this final in Berlin. Toia Visil, Papua New Guinea, goes in 6th. And here is Shawnee Miller-Weibo, the 2nd fastest woman in the world this year over the 200, bearing in mind she's Olympic champion over the 4. New national record holder for the Bahamas. Sada Williams of Barbados, national champion, made the World Junior final last year, still yet to turn 20. KL Clark of Trinidad, and Odiong, the World Junior champion last year from Bahrain, formerly a representative of Nigeria. So, Miller-Weibo starts in lane 5. We know how good she is over the 400 metres. She's also pretty useful over the 2. Facey in 7 for Jamaica. Clark of Trinidad in 3. And Odiong of Bahrain in 2. That's Facey. First 3 into the semis. So they are up and away in this 4th heat. Simone Facey running well. Still waiting for the move from Miller-Weibo, who takes a little while to get into her running. Now starting to come through. Odiong on the inside for Bahrain, and Miller-Weibo just loping away from Facey. Miller-Weibo, Facey and Odiong take the 3 spots. 22.70, barely out of breath. Didn't really have to
pressure herself out of the blocks. But when she swept round that corner, Catherine, and got those long legs moving, she was poetry in motion. She's beautiful to watch. She really is. Facey ran well as well, automatically through, 22.98 seconds. But Shawnee Miller-Weibo looking to expel no energy, if possible, with, of course, of that 400-metre final tomorrow. But she has everything. She has sub-22 second clocking for 200 metres. She's the Olympic champion over 400. It was a decent start by her, to be fair. She's such a tall, statuesque athlete. Facey was going well on the outside at this point. It's a good time to say congratulations from us all to Shelly-Ann Fraser-Pryce, birth of her son today, former world champion in this event, of course. So Facey got through, but look at that. She's Usain Bolt-esque for me, Miller-Weibo. She's tall, she's rangy, and she's relaxed. And she looked so strong there. There was so much more to come. Fascinating to have. I love the 200 because you've got the one-lap specialists stepping down, and then you've got the explosive power of the 100-metre runners moving out to the 2, and there they are meeting in the middle. That was, I know it wasn't the quickest of the races we've seen so far, but that was arguably the most impressive, wasn't it? It was. When you talk about meeting in the middle, Miller-Weibo, of course, going for that 200-400 double, and the likes of Bowie and Talou trying to do the 1 and 200 double, meeting in the middle. Miller-Weibo, very, very impressive. Simone Facey and Odion take the other automatic spots. I don't think that time in 4th will be good enough for Kashur to go through as the fastest loser. Ling Wei Li of China, 6th place for that 63.01. Asian champion now coming in. Oh, that's gone high, and it's gone a long, long way. Wow. She'll be really pleased with that. Well, the coach is standing up. The screen was there, the trajectory was there, the power was there, and the javelin went a long, long way. This is huge, Steve. Her personal best is 5 years old at just over 65 metres. Well, I think that's going to be smashed. Yeah. This is a great throw at these competitions. She's going to be really pleased. And there it is, look, 66.25, her personal best in 2nd position. Wow, that was one out of the blue, really. Now we're coming to Suksu of Turkey. She was, well, she was in 3rd position, but she's been moved down now to 4th. This young Turk, 64.52. What can she do? It's gone out. It's gone a long way, but it's dropping. It's just fading there. So I think she'll foul that one. She won't be happy. She'll keep her 2nd round throw of 64.52 as the best so far. Wow. Now, remember, the best 8 of these throwers go through to the next 3 throws. And so far, this young lady, Shi Ying Liu of China, has had 2 failures. She is living very, very dangerously. The best this year, she's capable of 66 plus. Let's see what she can do now. Well, she pulled hard, and it has gone out. Just over that 60-metre mark, so that should hopefully keep her in the action. Let's wait and see. She's the Chinese record holder and has just seen her teammate come within 22 centimetres of her national record, so she needed to pull it out. Well, she did, really. That's important for her to produce the goods. 62.28 in 8th position. Well, you can't leave it any later than that.
Meanwhile, back on the track, the women's 200 metres. Shiaani, well, DNS, that's a big surprise, really. She was 6th in the 100 metres. A lot of athletes dropping out. There's been a little bit of a bug going around, I think, in the some of the teams, and that's a disappointment, really. Well, there's the rest of the athletes. Asher Smith on the inside, perhaps one to watch now that Ai is out of it. On the outside, Crystal Emmanuel of Canada, maybe, as the other two to go through. Remember, 3 of the fastest, and then the other losers, the 3 fastest of those, go through to the semi-finals on Thursday. There's Emmanuel, Crystal Emmanuel of Canada, Canadian record holder at the 200 metres, 22.60 this year, so she's in good shape. Just inside of her, Tugade of Guam. Ai disappointing, not there at the moment. And then Vargas of Venezuela, the South American champion. Amonsa of Ghana, one of the other ones to watch in this, the Commonwealth Games silver medalist at the relay. And obviously a big favourite for the crowd here, Asher Smith of Great Britain. Well, she's got the unfortunate lane 2, random draws for the heats of the 200 metres, but the one to watch, I think, in this particular heat. Just saw Raphael on the outside there of France, just taking it a little bit easy. Cold conditions, as we said, warm here at the Olympic Stadium. So the athletes go down to the blocks. On the outside, it's Raphael of France, then Emmanuel of Canada, Tugade of Guam, and we're missing out on Ai, but then we go to Vargas of Venezuela, Afonso of Ghana, and Asher Smith of Great Britain. Asher Smith has gone off really well on the inside. She's already caught Afonso on the outside of her. Also going well is Emmanuel of Canada. Asher Smith storming around that bend. The crowd are loving it. These two are clear. Asher Smith tearing down the track. Emmanuel of Canada there is in 2nd place. And I think just on the inside, Afonso of Ghana may be coming through for 3rd. But no, on the outside, it was Raphael maybe of France that got it. Wow, the crowd loved that. They certainly did. 22.73, very, very comfortable indeed. Good run there from Dina Asher-Smith, a season's best. Remember, she's coming back from having broken a bone in her foot earlier this year, and with every race, she seems to get a little bit better. Emmanuel got out hard, she ran well, and then it was pretty tight for that 3rd spot. Raphael, the Frenchwoman, just managed to hang on from Amponsa, despite the fact that the Ghanaian was closing quickly. But Asher Smith got a brilliant start on the inside, but Emmanuel was nicely away on the outside as well. Well, it was different class for me. I mean, she literally tore around that bend, and then in the home straight, I don't think she really tried too much, Kath. She just really cruised through, and that's very comfortable victory. And as you say, coming back from an injury, that's confidence boosting. It is, and she's short of races, the British athlete. She's battled back all season. World finalist in Beijing 2 years ago when she finished 5th, and then 5th in Rio as well. She was devastated in the indoor season to pick up that injury. British record holder now. Took those records off the great Kathy Cook. And that's good. That's good. She needs the races. She'll get confidence from that. On a home track, it was good qualification by the British athlete. There's that final scorecard for that 5th round of the women's. Asher Smith, Emmanuel and Raphael going through a season's best, as Kathy just said, for Asher Smith. Well, here's the standings after 3 rounds in the women's javelin. Remember, there's 3 more rounds to go. Spartakova leading the Olympic champion. Oh no, so the past Olympic champion, twice Olympic champion, 66.76. That great throw from Li of China with a personal best there, 66.25. And Kolak
well, the new Olympic champion there in third place at the moment. But it's early days, still three more throws for each of these athletes. So they're the javelin standings. In the men's pole vault, Art of Belgium, his third attempt at 550. This is the opening height. Oh dear, well, he shakes his hands, that's gotta hurt. But it was a third and final attempt for the athlete from Belgium, their national record holder. He's gone over 571 this season. But unfortunately, with a mishap on his third and final attempt as well, he exits the men's pole vault competition. Oh, the 24-year-old limping away. We wish him well. Well, you say... Nice to see Renaud Lavilini. I was going to say, good to see Renaud Lavilini come in some sort of consolation, but when you say exit the competition, you don't really want to exit in that fashion, do you, really? That was quite a dangerous thing. Look, he just lost his grip. The hand gave way. And when that happens, the momentum carried him luckily into the pit. But having said that, that's not the sort of thing. Look, he's just missing the point of contact there with the concrete, which is, I think, a good thing, obviously. Well, you see, he had the chalk at the top of his pole. A lot of athletes have the sticky black resin, but he seems okay. He's walked away. Now, Raphael Holzdeppe of Germany. His third and final attempt at 5 meters and 50. Took silver at the World Championships 2 years ago after taking the title in 2013. He's in 584 this season. So, third and final attempt for the former champ. בצידון האולימפי בלונדון, ערב התחרויות החמישי כאן בלונדון, ואיתכם בעמדת השידור, מירי נבו מולי אפשטיין, ערב טוב מולי. ערב טוב מירי. ערב מלא הפתעות כבר התחיל, ויש לנו ערב מרתק בהמשך עם המון תחרויות גמר מעניינות כאן בערב הזה, כאשר אנחנו נוכל לראות גם את גמר 400 מטרים גברים, 800 מטרים גברים, 3,000 מכשולים גברים, וגמר הקפיצה במוט שאתם רואים שמתקיים ממש עכשיו, ובמקביל אליו בענפי השדה, גמר הטלת הכידון של הנשים. חוץ מזה אנחנו עוד נפגוש כאן גם את חצי הגמר של 400 מטרים משוכות אצל הנשים, בתחרות המוקדמות בעדיפת כדור הברזל. בינתיים ערב קריר כאן בלונדון, ואנחנו רואים את הרצים של ריצת ה-3,000 מכשולים מתחממים, הקנייתים, שהם השליטים בריצה הזו, המדינה הדומיננטית ביותר בריצת ה-3,000 מכשולים. אנחנו נראה מה הם יספקו לנו כאן הערב עם 3 קנייתים איכותיים. באצטדיון מלא לחלוטין, משום שבסוף הערב הזה גם צפוי לרוץ כאן אחד הכוכבים הגדולים של האתלטיקה, וייד וניקרק הדרום אפריקאי בריצת 400 מטרים. אז הקהל בא לראות אותו, ובא לראות את רנו לאבילני, שיאן העולם בקפיצה במוט, ובא לראות את שיאנית העולם בהטלת כידון, את ברבורה שפוטקובה. ערב מלא כוכבים. ובינתיים על המסלול, סיבוב ראשון, 200 מטרים. הפתיע מולי, אבל איליין תומפסון מג'מייקה לא נמצאת כאן. לא נמצאת כאן, וראינו גם במקצים הקודמים כמה היעדרויות. גם במקצה הזה, את רואה, יש שביל פנוי של מולר הגרמניה. לכי תדעי, אולי זה כתוצאה מהווירוס הזה שמשתולל פה באחד המלונות רשמיים. כן, אנחנו נדבר על זה, הווירוס הזה בהמשך, אבל קודם ברי ז'וזה תלו מחוף השנהב, שזכתה בו בכסף לפני יומיים בריצת 100 מטרים. בריצת 200 היא השנה מדורגת שביעית, מבחינת התוצאות שהשיגו הרצות בשנת 2017. וזוהי חימנס מצ'ילה, שיאנית צ'ילה ב-100 וב-200. שלב ראשון של המוקדמות, 3 ראשונות במקצה עולות לחצי הגמר, ובתום כל 7 המקצים, ואנחנו כאמור פה במקצה השישי, הצטרפו אליהן עוד 3 עם התוצאות המהירות ביותר. במקצה הזה אמורות לעלות כמובן תלו,
גם שרה אצ'ו, השוויצרית בשביל מספר 6, ויכול להיות שסטרצ'ן מבהמה בשביל החיצוני. המצלמה מתמקדת ברצה האיכותית ביותר כאן, שוב מדליסטית הכסף בריצת ה100 מטרים, תלו בשביל מספר 4. תלו כבר עם יציאה מצוינת, נראית כבר בשלב הזה כמובילה, אכן מגיעה ביתרון בולט על שאר הרצות אל הישורת. אף אחת לא תפריע לתלו לעלות. תלו מסיימת ראשונה. יוצרת את השעון על 22:71. מצטרפת אליה מצטרפת אל תלו השוויצרית אצ'ו משוויץ וסטרצ'ן מבהמאס. הפייבוריטיות עלו. כל השלוש שהזכרנו לפני כן עלו. תכף נראה את הריצה הזאת שוב מהיציאה. 200 מטרים סיבוב ראשון. הרצות חייבות לצאת חזק מאוד. הריצה המהירה בקשת. היכולת לשחרר היא בסיום הריצה. תסתכלו עכשיו על סטרצ'ן שקרובה אלינו, כמה היא נמצאת בפיגור. תראו אותה עכשיו איפה היא נמצאת. בשביל החיצוני. פתחה בצורה מאוד מאוד איטית, אבל עכשיו עושה כאילו ריצה מתגברת ופשוט מעבירה הילוך ועוברת להיות בין השלוש הראשונות. זה פשוט היא נרדמה ב100 מטרים הראשונים, עשתה ריצה הפוכה לחלוטין. כמו שאמרתי, הרעיון הוא לזנק מהר ולהרגיע בסוף ולא לעשות ריצה מתגברת כזו. כרגע זה מספיק. לא הייתה לה הרבה ברירה, משום שהיא רצתה לעלות, ואנחנו עם הקופץ הסיני, גמר קפיצה במוט. כבר הגובה הראשון הזה כבר מפיל פה חללים. כן, זה מדהים. הקופץ הסיני יאו פוסל בניסיון השלישי שלו לעבור 5 מטרים ו50 סנטימטרים. לינגווי לי, גמר הטלת הכידון. לי הסינית, השנה עם 64 מטרים ו10 סנטימטרים. מצוין שיכול להכניס להתמודדות על מדליית הארד. תראי, הסיניות הכניסו כאן לגמר הזה 3 מטילות, שלושתם נכנסו לגמר של הגמר, כלומר לתוך ה8. אנחנו רואים הרבה מאוד את הנוכחות הסינית כאן, במיוחד במקצועות הזריקה. 66 מטרים, 25 סנטימטרים, זה מדרג את לי במקום השני עם שיא אישי. הטלה אדירה. לראות פה, ראינו בצידי המסלול שם את הסימנים. בשפוטקובה, שיאנית העולם בהטלת כידון. ברבורה שפוטקובה, פעמיים אלופה אולימפית בלונדון ובבייג'ין. שפוטקובה כבר הייתה אלופת העולם ב-2007, ואם היא תנצח כאן, היא תהיה השלישית בהיסטוריה שמצליחה לזכות בשני תארים באליפות העולם בהטלת הכידון. שפוטקובה מובילה בשלב הזה בתחרות. הטלה שנראה בטוח היא תשאיר אותה על הלוח, כן? נדמה לי שירימו שם את הדגל האדום. מטרים, 64 סנטימטרים, אם כך עדיין הטלה הראשונה שלה היא זו ששומרת אותה, את שפוטקובה במקום הראשון. 36, מדינת הכידון הזו מצ'כיה, יש לה המון המון תארים, אבל היא כמובן גם שיאנית העולם וגם זוכת מדליית הארד מריו. אליפות העולם לפני שנתיים היא סיימה 9th, אבל אליפות מאוד לא מוצלחת.
חוזרים אל קפיצה במוט. פיוטר לישק, זוכה הארד באליפות העולם האחרונה, עבר 6 מטרים בפברואר השנה, נכנס למועדון 6 מטרים. פוסל בניסיון הראשון לעבור 5 מטרים, 65. כן, לישק גובהו 1.94 מטר, פרופיל מאוד מאוד גבוה של קופצים, בדרך כלל הם גבוהי קומה, נציין את הגבהים בהמשך. אבל תראי, מה שקרה לו עכשיו בניסיון הזה, הוא כבר סוחב את הרף בדרך למעלה. ראינו, כלומר, מרכז הכובד שלו לא נמצא שיא הגובה מעל הרף. העניין הזה הוא עניין של הרצה כמובן. טיימינג מאוד לא נכון בדקירה. צריך לציין שהעמודים שאנחנו רואים שמחזיקים את הרף מהצדדים ניתנים לתזוזה 80 סנטימטר פנימה, 40 סנטימטר החוצה. כל אחד ממקם אותם, נותן מראש את ההנחיות איפה להעמיד אותם, והוועדה המארגנת ממקמת אותם בהתאם לנתונים האישיים של כל אחד. יש גם כמובן איזשהו זמן בין קופץ לקופץ. כן. תחרות הקפיצה במוט היא לא משהו שמתנהל בקצב מאוד מהיר. טורי בואי, הנה עוד פינליסטית 100 שהחליטה לא להגיע ל-200. האם כולם נפלו לחלל לווירוס בטן הנוראי? מקווה שלא. בכל מקרה, הרצה הפייבוריטית כאן לנצח. משאירות את הזירה ריקה לסחיפרס. כך 7 רצות במקצה השביעי והאחרון במוקדמות, סיבוב ראשון 200 מטרים. הבינתיים האלה התדלדלו לחלוטין. ראי עכשיו טורי בוי, קודם לכן דיברנו על ליין תומפסון שלא הגיע בכלל לריצה הזאת. מוזנג'לה סנטוס, שהפתיעה עם העלייה שלה לגמר ה-100, סיימה שביעית בגמר, נראתה, עשתה יופי של תחרות ב-100. הרצה הזאת בת ה-27 מברזיל. ובשביל השני, סמוי הקט מטרינידד וטובגו. דפני סקיפרס שזכתה במדליית הארד ב-100 מטר, רצה כבר כאן היום במקצה הראשון. היא לבטח לא מצטערת על היעדרותן של... אבל יש לה את תלו, שמי. יש לה את תלו. יש לה את מילר וויבו. כן, שרוצה להכפיל גם 400 וגם 200. מעשה וניקרק. מקצה שביעי והאחרון, סיבוב ראשון, 200 מטרים נשים. טוב מאוד של הסה, הגרמניה בשנייה משמאל, וגם בס מגמביה, הס ראשונה, מקבלת שם פייט מהקט מטרינידד וטובגו בשביל הימני, אבל תראו איך הכל הולך ומצטופף לקראת קו הסיום. הס עוברת ראשונה, ומיד אחריה הברזילאית סנטוס. מיד נראה מי השלישית שמצטרפת אליהן, להס, לסנטוס. הקט. טרינידד טובגו, השלוש האלה, הפילוט לחצי הגמר. ראינו שם שהרוח הייתה רוח גבית מסייעת, לא מאוד חזקה, 0.5 מטרים. העניין הוא שב-200 מטר מודדים את הרוח רק בישורת. אין מדידה של הרוח בקשת, רק בישורת. הן יכולות לקבל למשל טייפון בגב בקשת, והמדידה בישורת תהיה חוקית, ולכן הריצה חוקית. כן, זה מעניין הדבר הזה. עוד עניין של ה-200 מטרים, הריצה בקשת, אלה שנמצאות בשבילים הפנימיים, הריצה היא יותר קשה עבורן, משום שהרדיוס הרבה יותר קטן, ולכן הן נזרקות יותר מבחינת הכוח הצנטריפוגלי, וצריכות לעבוד הרבה יותר קשה כדי לא להיזרק, וב-200 צריך לרוץ יחסית קרוב לקו הפנימי.
הרבה פעמים יש גם פסילות, וכשרצים בשבילים הפנימיים זה הרבה יותר קשה לעשות את זה. גמר הטלת הכידון נשים, מרגריטה דורז'ון מישראל השתתפה בשלב המוקדמות, סיימה במקום 14 עם 61 מטרים 33 סנטימטרים. הוי ליו, זוכת הכסף ב-2015, אליפות העולם האחרונה, הייתה ראשונה בשלב המוקדמות, קבעה השיא אסיאתי עם 67 מטרים 59 סנטימטרים, כאן מטלה שמעלה אותה למקום השלישי, 65 מטרים 26 סנטימטרים. תראי מירי את המבנה הגופני של מטילות הכידון, מאוד אתלטיות, ראינו כבר את המבנה הגופני של יודעות הפטיש, אנחנו נראה בהמשך את הברזל, זה מבנה אחר לחלוטין, כי המשקל של הכידון הוא בסך הכל 600 גרם בהשוואה למכשירים האחרים שהם יותר כבדים, ולכן המהירות פה היא הרבה יותר משמעותית ולא המסה הענקית. אפשר לראות את השחרור של הכידון הזה, והן שמות גם על היד מגנזיום של לשפר את האחיזה. אפשר לראות כמו את האבק הזה שניתז מהכידון ברגע שהוא משתחרר, מעיד על המהירות העצומה. אצל אנשים המהירות כמובן, היכולות הגופניות הן פחותות בהשוואה לגברים, מבחינת כושר בכוח מתפרץ, אבל ניתן פה להגיע בין 100 ל-130 קמ"ש אצל הגברים, והכידון הזה יוצא. תחשבי איזה כוחות הוא צובר בדרך, והמכשיר האחד הזה, מה הוא יכול לעשות, וראינו מה הוא יכול לעשות. אנחנו להזכירך, לפני כמה שנים שידרנו בשידור ישיר מליגת העולם, ואז הכידון ננעץ בגב של מישהו בבור הקפיצות. של סטירי, הקופץ רוחק הצרפתי. זה היה מחזה קשה לצפייה. פיטקה מקי הראה את הכידון, זה היה בגולדן ליג של רום. שפוטקובה, שיאנית העולם. הטלה החמישית שלה כאן, היא עדיין מובילה. שתי סיניות דולקות אחריה. 51 סנטימטרים מבדילים בין שפוטקובה במקום הראשון ללי במקום השני. שוב אל קפיצה במוט. סם קנדריקס, זוכה מדליית הארד במשחקים האולימפיים בריו. עובר את זה נקי, גובה של 5 מטרים, 65 סנטימטרים. התחילו לקפוץ ממש מהגובה הראשון, ראינו באנשים למשל את סטפנידי שהתחילה לקפוץ רק ב4 מטרים 65, כמעט שאף אחד כמעט לא נשארה שם, ופה מתחילים. יכול להיות שיש איזה משהו בתנאים שהם רוצים ומרגישים שהם חייבים להתחיל להיכנס בגבהים ראשונים. רק לאבילני החליט לדלג על הגובה הראשון. לאבילני, שיאן העולם ואלוף סגן אלוף אולימפי. הנה כל העולות לחצי הגמר 200 מטרים. ניס חיפרס מהולנד, אולי המקצה האליפותית ביותר מהשלב הראשון. אנחנו רואים את כל השלוש שגם ראינו ב100 מטר, וובו ותעלו. שם ותיק, איבט לאלובה, גם כאן. תראי את הדלילות הג'מייקנית. יש פה מגמה, יש פה משהו כמו איזו שקיעה של האימפריה הג'מייקנית מסתמנת. תופעה ששווה לבדוק אותה כמובן לעומק, ועוד ידברו עליה גם פה באליפות העולם וגם כמובן אחרי, להבין מה קורה שם בג'מייקה. פתאום, אחרי רנסנס קסום של כמה שנים טובות.
וייצ'קובסקי. ראינו עכשיו קפיצה נהדרת מירי של וייצ'קובסקי בהשוואה. קנדריקס לפני זה, לדעתי הקפיצה לא הייתה מספיק טובה. הקפיצה עכשיו של וייצ'קובסקי טובה, נקייה, מאוד מדויקת. והנה מצטרף אלינו שיאן העולם בקפיצה במוט, לאבילני, זוכה הזהב האולימפי בלונדון, כאן באצטדיון הזה. יש לו תואר אחד שחסר לו ברזומה, וזה תואר אלוף העולם. הוא מאוד רוצה לעשות את זה כאן. אולי דווקא כי הפעם הוא מגיע לא כפייבוריט, משום שהייתה לו שנה לא כל כך פשוטה עם פציעה מיעוט תחרויות. אולי הפעם פחות לחץ יצליח לקחת כאן את התואר. גם שפל הצרפתי עובר את הגובה של 5 מטרים 65 בניסיון הראשון. אז כל הקופצים כבר בתוך התחרות. יש לנו אפילו 3 שכבר סיימו את חלקם בתחרות. האתלטית הצעירה פה ביותר בשדה הגמר של הטלת הכידון מגיעה מטורקיה, טוקסוז, בת ה-20 בלבד. זהו, אנחנו בעצם בתמונות האחרונות פה, מיר. זו הייתה הזדמנות שלה לנסות להיכנס לתמונת המדליות, אבל אין לה את זה. אפשר לראות את הסגנון הייחודי, את הנעיצה של הרגל, ואחר כך כל החלק העליון של הגוף, ההצלפה הזאת לפנים. הן גם עוצרות לפני המיצוי של אזור ההרצה, על מנת לא לפסול, כי אחר כך צריך עוד לבלום. אצל הגברים שבאים הרבה יותר מהר, הם יכולים לבלום בהרבה פעמים מזנקים קדימה ובולמים. עם שרה קולק יכולה להיכנס לפודיום, האלופה האולימפית בהטלה האחרונה שלה היא רביעית כרגע. לא ולא, ממש לא ולא. הפעם היא תצטרך להסתפק במקום הרביעי. שהיא פוסלת בכוונה. המטרה היא לא להכניס מדידה כזאת מתחת ל-50 מטרים לתוך הסטטיסטיקה. כמובן גם חוסך זמן. אנחנו רואים שאמצעי המדידה הם שונים לחלוטין ממה שהיינו מורגלים. הרי פעם הייתה מגללה, אחר כך עברו לנאיץ עם המדידה, מה שנקרא משפט פיתגורס, עם הלייזר. עכשיו אנחנו לא רואים כמעט שופטים שניגשים. המדידה נעשית באמצעים אלקטרונים על ידי מצלמות. לי, שכרגע מדורגת שנייה. מה היא תעשה כאן בהטלה האחרונה שלה? אם כך, שפוטקובה תהיה אלופת העולם בפעם השנייה בקריירה. שיאנית העולם. הייתה אלופת עולם ב-2007 ועושה זאת שוב ב-2017, וכאמור הופכת למטילה השלישית בהיסטוריה שזוכה בתואר הזה פעמיים. עכשיו שפוטקובה עם ההטלה האחרונה שלה. אולי תוכל לעשות כאן איזה משהו ככה מיוחד. השנה היא כבר התחילה מעבר ל-68 מטרים, אולי תצ'פר אותנו ככה באיזו הטלה מרשימה בסיבוב האחרון. מרשימה זה מעל 70, רק 4 נשים בהיסטוריה עברו את המרחק של 70 מטר. היא אחת מהן כמובן כיסיינית העולם. רואים עצירה הרבה לפני מיצוי של אזור ההרצה. כן. אנחנו רואים, תראו. אבל היא אלופת העולם. שפוטקובה בת ה-36. שוב עושה את זה. פעמיים אלופה אולימפית, ועכשיו היא גם פעמיים אלופת עולם, והיא שיאנית העולם. קריירה מפוארת למטילת הכידון הצ'כית. אדיר, גיל 36. שוב לזכות בתואר אליפות העולם.
כאמור, המקום השני, לינג ווי לי מסין, ואחריה ליו הסינית גם כן, ליו עם הכסף גם מאליפות העולם הקודמת, הפעם עם הערד. ולין גווי, את ה-28, זוכה במדליית הערד. אפשר להתרשם פה מהקומה של שפוטקובה, 1.82 סנטימטרים גובה, 1.80 קילוגרם. וואי, זה חגיגות. וואי, שלא תיפול. רק חסר ממש שתיפצע. היא סיימה לתחרות כבר. הטלת כידון וצ'כיה כמובן הולך מאוד טוב. יאן ז'לז'ני, שיאן העולם לגברים. מקצוע עם מסורת מאוד גדולה. אם נלך את זה הרבה אחורה, אז אפשר לדבר על דנה זטופק, אשתו שזכתה... של הקטר. כן, בלונדון 1948, בזהב לצ'כיה. אז היה צ'כוסלובקיה. אנחנו למקבץ הודעות קצר ומיד חוזרים. ביותר הצטרפו אליהם. סוזנה היינובה מצ'כיה, זוכת מדליית הזהב באליפות העולם האחרונה, באה להגן על תוארה, בת ה-30. פעמיים אלופת עולם למעשה, היינובה ב-2015 ו-2013. בשביל מספר 4, ונדנל מדרומקה. שיא אישי של 54-37, יש לנו כאן שתי רצות בשדה הזה, 3 רצות שירדו בשיא האישי שלהם מ-53 שניות. ג'ואנה לינקביץ' מפולין תרוץ בשביל השלישי, אליה נגנט מג'מייקה בשביל השני. רק 2 מקומות ראשונים מובטחים. יש לנו כאן את קרטר מארצות הברית ואת ליטל מארצות הברית, שתי היחידות כאן שירדו מ-53 שניות השנה. מתווספת עליהם היינובה
השיא האישי שלה הוא 52.83. ליטל בשביל הקיצוני משמאל, קרטר בשביל מספר 7 והינובה בשביל מספר 6. מטרים משוכות, חצי גמר מקצה ראשון. עשר משוכות בדרכן אל קו הסיום, לרצות ה-400. שתי האמריקאיות נראות במצב מצוין, כאשר קרטר כרגע מובילה, לא בפער גדול, אבל היא כרגע מובילה. אפשר לראות אותה שהיא עוברת ראשונה את המשוכה, ואחריה ליטל האמריקאית. יינובה כרגע מפגרת שם מאחור. עדיין קרטר ראשונה, יינובה עכשיו מצמצמת. ליטל בשביל הקיצוני, יינובה וקרטר כתף אל כתף. יינובה עכשיו עוברת להיות ראשונה, רצה הצ'כית המנוסה הזאת מאוד. קרטר פתאום קצת דועכת, אבל שתיהן תגן הראשונות אל קו הסיום. יינובה, האלופה 2015, וקרטר, בתוצאה השלישית בטבעה השנה בעולם, שתיהן מבטיחות את עלייתן לגמר. להזכיר לכם, צופים יקרים, שאת כל השידורים של אליפות העולם באתלטיקה אתם יכולים לראות גם באתר של כאן, גם את שידורי הבוקר. ליטל, כאן במרכז, אכזבת, אבל היא תצטרך להמתין ולראות, אולי היא תוכל להיכנס עם השתיים הזמנים הטובים. מירי, ריצת 400 מטרים משוכות, אנחנו יודעים ש400 מטרים בכלל זה ויסות נכון של כוחות, זה ספרינט ארוך, פה במקרה הזה יש גם 10 משוכות בדרך, ויש חשיבות עצומה בתזמון, במספר הצעדים המדוד בין כל אחת מהמשוכות, בוודאי בחלקים האלה של הריצה שהעייפות כבר מאוד מאוד גבוהה, דבר שיכול כמובן להשפיע על אורך הצעד, על התדר שלו, ואז אפשר לעשות גם שגיאות. הרעיון הוא להמשיך עם השטף ככל שניתן עד הסוף. ראית שהיינובה היא טכנית נהדרת מעל המשוכות, יש כאלה שהן מאוד כישרוניות בספרינט שלהם, אבל פחות טכניות במעבר. והנה אתם רואים את הילד הזה בן ה-17, ארמנד דופלנטיס משוודיה. דופלנטיס עבר השנה 5 מטרים ו90, אבל גם במוקדמות הוא התקשה והצליח בכל זאת לעלות לגמר, שזה הישג בלתי רגיל. וכאן פוסל בניסיון השלישי שלו לעבור 5 מטרים 65. במוקדמות הוא היה צריך 3 ניסיונות כדי לעבור 5 מטרים 30 אפילו. הוא שיאן עולם לנוער, הבחור הזה. כישרון גדול, ואנחנו עוד נראה לאן הוא יגיע, ובינתיים הקופץ מקנדה. כמה קרוב, כמה קפיצה של מעבר מינימלי על הרף, ממש שכב עליו. תראי כמה שהוא מתקשה פה עם שונסי ברבר. אלוף העולם שבא להגן על תוארו. כן, תראי, כבר פסילה בגובה הקודם, 2 פסילות בגובה הזה, משהו לא טוב קורה שם. מה המקור? מקור לא משפיע עליו? לא משמעותי, מה שמשפיע על קופצי מוט בעיקר זה הנושא של רוחות חזקות, בוודאי בגבהים. גשם זה אסון, אבל אין לנו לא מזה ולא מזה כרגע. עדיפת כדור ברזל, שלב המוקדמות. 2 קבוצות. 2 הקבוצות מתחילות להדוף במקביל. יש לנו בסך הכל 31 מתמודדות בשלב המוקדמות, כאשר הסטנדרט לעלייה לגמר הוא 18 מטרים ו30 סנטימטרים, או כמובן 12 הטובות ביותר. פיוטר ליסק, הפולני, זוכה מדליית הארד באליפות העולם האחרונה. עובר 5 מטרים 75 סנטימטרים בניסיון הראשון. הייתה כבר קפיצה טובה, ראינו אותו קודם לכן די מתקשה, אבל עכשיו כנראה שקצת תיקן, הוא גם מראה ככה על הראש, הכל בראש.
קרטיס מרשל ינסה לעבור בניסיון הראשון, גם הוא 5 מטרים 75 סנטימטרים. מרשל האוסטרלי. השיא האישי שלו 5 מטרים 73. זה גובה שהוא כבר מעבר לשיא האישי שלו. תורו של שיו לנסות לעבור את הגובה הזה בפעם הראשונה. שיו קבע השנה 5 מטרים ו70. אבל הוא עובר את זה. יש לו סיזן בסט, 5 מטרים 75 לשיו. דיברנו קודם לכן על הסינים, בהטלת כידון עם 3 סיניות בגמר, כאן 2 סינים בגמר הזה. סם קנדריקס, האמריקאי, מחזיק תוצאת השנה בעולם. מעבר נקי של 5 מטרים 75 סנטימטרים. פעם היה ניסיון הרבה יותר טוב ממה שראינו קודם לכן, קצת יותר אנרגטיות, הרבה יותר מהירות בכניסה אל הרף. שונסי ברבר. 5 מטרים 75. כבר בשלב העלייה למעלה הוא כבר עם הכפות רגליים נוגע ברף. כן, הוא היה מאוד מאוד קרוב לרף בשלב העלייה, ולכן הוא סחב אותו כבר בדרך למעלה. שתי המעפילות מהמקצוע הראשון של חצי גמר במוט מטרים משוכות, היינובה וקרטר. 54-59. זה הזמן של היינובה. מתכוננות כבר למקצוע השני. עוד 8 רצות. שלושה מקצים כאמור כאן בחצי הגמר. יש לנו כאן את זוכת מדליית הארד מאליפות העולם האחרונה, את קסנדרה טייט, היא תרוץ בשביל התשיעי החיצוני האמריקאית, קסנדרה טייט, וגם את זוכת הכסף מהמשחקים האולימפיים בריו, שרה סלוט פטרסן מדנמרק, שתרוץ בשביל השביעי. מיד אנחנו נראה אותן, והנה טייט, מדליסטית הארד מאליפות העולם האחרונה, השנה עם 54, 59 ו-26, שביל מספר 9. היומידה פולורונסו מאיטליה תרוץ בשביל מספר 8. מדליסטית הכסף מריו, שרה סלוט פטרסן מדנמרק. בשביל מספר 7. בשביל מספר 6 גלורה אונומה נתניאל מניגריה. עוד רצה שיכולה אולי להפתיע כאן, ליה שפרונגר, השנה מאוד השתפרה, שיא אישי של 54-29 קבעה אותו השנה, הרצה בשוויץ תרוץ בשביל החמישי. ריסטננה טרייסי מג'מייקה תרוץ בשביל הרביעי. מייגן ביסלי מבריטניה שביל מספר 3. לאחרונה חביבה אגתה זופין מסלובניה. שתי הראשונות עולות לגמר, פייבוריטיות כאן, עוד שתי המדליסטיות, פטרסן מריו וטייט מארצות הברית. אני חושב שכמו שאמרתם, מירי שפרונגר המשתפרת יכולה בהחלט פה גם כן להיכנס, ונראה מה הג'מייקנית טרייסי. זה פה אמור להיות קצת יותר צמוד ממה שראינו קודם לכן. טרייסי אלופת ג'מייקה, רצה, היא אלופת ג'מייקה, אז בטוח יש לה מה להציע.
זופין, ביזלי, טרייסי, שפרונגר, נתניאל, פטרסן, פולורנסו וטייט. המקצוע הזה יוצא לדרך עם זינוק אינטנסיבי של טייט, שכרגע נראית ראשונה. רצה הניגרית נתניאל גם בעמדה טובה. טייט עדיין מובילה בשביל הקיצוני מצד שמאל. גם טרייסי מג'מייקה. רגע נראית שנייה לטייט. טרייסי מג'מייקה עוברת להוביל. עוברת ראשונה את המשוכה הזו. ושפרונגר מתחילה לסגור גם כן. שפרונגר מתקרבת לטרייסי הג'מייקנית. טייט לא מצליחה לצמצם בינתיים. טרייסי ושפרונגר חוצות ראשונות את קו הסיום. שתי מדליסטיות יש כאן, אבל שתי הצעירות עוברות כאן ראשונות את קו הסיום ועולות לגמר. כן, אז האמריקאיות יצטרכו לחכות. תראי, הם הביאו לכאן לחצי הגמר 4 רצות. יש כבר אחת שעלתה לגמר. נראה כמה הצליחו להכניס מתוך 4. אבל תראי, שפרונגר, דיברנו עליה, הרצה המשתפרת הזאת, באמת מתקדמת באופן הדרגתי. המקצוע הזה בכלל של 400 מטרים משוכות הוא מקצוע יחסית די פושר כבר די הרבה שנים, ואני חושב שאפשר לראות את המקבילה הזאת גם בריצת 400 מטרים החלקה, שריצה שאמורה להצמיח כמובן מבחינת היכולות הביצועיות שבה את הרצות של 400 משוכות. שני המקצועות האלה באמת מאוד מאוד חיוורים. כמו שאמרתי קודם לכן, העניין הזה של 400 מטרים משוכות, יש את העניין של הצעדים. בדרך כלל נשים מבצעות 15 צעדים בין המשוכות, הגברים עושים 13 בדרך כלל. שוב, יש פה עניינים קצת אישיים. המרחקים כמובן אותם מרחקים בין המשוכות. העניין הוא שהגברים יותר מהירים, יותר חזקים, אורך הצעד יותר גדול, ולכן יכולים לעשות זאת בפחות צעדים. כל 3 המדליסטיות מהאליפות הקודמת נמצאות כאן בתחרות, אחת מהן כבר לא עלתה וזוהי טייט. אנחנו נצא לכמה הודעות ומיד נחזור אליכם.